Hello guys, once again this is Jacob John and I'm so pleased to come on the screen. Today with me is Nasreen Abdul Salam. Okay, Nasreen, I wanted to ask you something. What do you have in your mind? I just want the viewers to know what exactly do you have in your mind? Like right now? Exactly. Well, I could say that I'm a bit tense to be sitting with you. Like most of the students. She's trying to flatter me, but that's not the issue right now. I think she has a couple of doubts. But in the Nasreen's doubts, എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇത് Nasreen's doubts ആണോ? അല്ല. No. എൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് എന്നല്ല ഒരുവിധം സ്പീക്കിംഗ് സെഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള. So today we're going to ask about that to Jacob sir. Alright, so in the Ielts video, students in their common doubts are. So we'll just see what Nasreen has written and what she has in store, and apart from that, we'll just improvise and tell the viewers, those who are watching this particular video, what exactly you have to do to improve your Ielts score. So keep watching. Alright, so as the introduction said, Nasreen bhayangaraayittu ready aayittirikkuvaanu. She's having a spiral notepad and now she's going to ask me a couple of questions. Let me just tell you one thing, guys. This is not pre-planned. Okay? No. Yes. She was having these ideas. She was having these confusions. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. Moreover, ഞങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ lot of times students, they come in private and they ask us, could you please just tell me what exactly this is? Yes. How to focus. Yes. And at that particular moment, what exactly you would do or I would do is like simultaneously or simply straightforward with them, give them answers, yes. Right? So adonnu prepare ചെയ്തിട്ട് നസ്രീൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ന് എന്നോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. നസ്രീൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഓറിയന്റേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ ദി ഡൗട്ട്സ്. But the thing is like how it should go on, right? Repeatedly വരുന്ന doubts ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നസ്രീൻ അതായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Repeatedly വരുന്ന doubts ആണ്. You'll get tired of hearing the same questions over and over again. And you could say that, almost every batch that comes, they do ask this question. So, shall we start? Of course. I'm in anticipation actually, yes. Okay, here it goes. So, let's start from the beginning. With the self-introduction. So, introduction le varumbam ottumikka kuttikalum chodikkunnതാണ്, how the speaking sessions goes. It's different examiners, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ രീതികളാണും ശൈലികളാണും. So, ചില examiners ഓരോ questions ആയിട്ട് ചോദിക്കും when it comes to self-introduction. ബാക്കിയുള്ളവർ they would just sit there and ask, you to introduce yourself. So, അവിടെ candidates ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, how much do they need to speak when it comes to self-introduction? Well, that's a wonderful question. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഐഎൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ടെൽ ദെം the one thing that I tell them, apart from teaching the self-introduction, I tell them is like, do not stop speaking. When the examiner is asking you something, for example, could you please introduce yourself? Could you please tell me a little bit about yourself? You just start. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. Okay. And apart from that, എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. And I guess that's also I tell them. Like you can say a little bit about your hometown. You can say a little bit about your graduation, your work experience, and if you study just after you complete your 12th grade, you can say a little bit about your studies. You can say a little bit about your hobbies and leisure time activities. You can say a little bit about how your hometown is. What is it famous for? A little bit about your educational background, as I've just mentioned earlier. A little bit about, family background. That's something that you can add. A little bit about your interest. It's like, it's spontaneous. It's not parroted. Yeah. I would like to say that every time, please tell the students. I tell them when I'm taking orientation class, and I know obviously you would be also doing the same. Yes. Tell them, do not mug up answers. Do not let them speak as if they're a parrot, because it does not hold any relevance. അത് എത്ര നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാകും, പക്ഷെ they feel some sort of a jitter, they feel some sort of an anxiety, they feel some sort of they're like totally out of the mind, something like that. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ what happens is like, once they're continuing the conversation, even if we ask them to continue the conversation, they'll get stuck in between. Exactly. Yeah. And do not mug up about your hometown or your qualification or anything. These are the things that should come within you. Already, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു personal information, you know that about among all the people. So, like, it just kills that, ആ ഒരു
that vibe it kills totally. Exactly, I know Introduction that, itself, literally. if you try to mug up, ada examiner valare oru, it feels like you're not doing enough, or maybe you're a bad candidate, because introduction bolum, if you're not able to talk from your heart, I think that's a bad. Yes. And moreover, I would like to add something. See, the examiners are having a lot of candidates. Lot of candidates in the sense like they're having a lot of candidates. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിക്കായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്കായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, and it will be up to like around 6 o'clock in the evening or maybe 5:30 depending upon how they have scheduled it. So our situation, when they're having a lot of candidates and the whole examination, the speaking examination might be taking around 10 to 12 minutes or maybe like 10 to 15 minutes maximum. So they don't have time to listen to all what you want to say. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇത്രയും പറയണോ, ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമോ, എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയണം. എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞോന്നേ. Let the examiner stop you. What's the big deal? Examiner anghu stop ചെയ്തോട്ടെ. All right, fine. That was really nice knowing about you. We'll start with another question. And it is, എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞോട്ടേന്നേ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എന്തിനാ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ. But your speaking should be like a free flowing salt. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, let it go like that, isn't it? Exactly. That will be much better, I guess. Yes, I don't think we need to make a mental word limit on how much we talk. Exactly. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല. You're putting yourself in some sort of a barricade. You're actually constricting yourself. Let your ideas flow. Let the wheels in your brain start churning. So it's not a big deal. Exactly. You can just go. Basic grammatical errors, basic inaccuracies in lexical resources, or like basic, what should I say, inaccuracy in pronunciation. It's all right. Don't get over concerned about it, but it doesn't mean that you have to bring it. Try to polish yourself in such a way that you are flawless in the language. I hope it's clear. All right, shoot, what's the next one? Okay, so you just said right now a word like out of ideas, out of words. So that is another what I could say, that is something that most of the students pass through. Like അവർ പറയും that സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് there are out of ideas of words. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്, like their face goes completely blank. പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്ത് പറയണം അറിയാതെ ആകെ സ്റ്റക്കായി, they go blank. So they ask us, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. All right, that's also a valid question and that's also a fair question. But what I want to tell you right now is, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓറിയന്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഓറിയന്റേഷൻ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രെയിൻ ഫോഗ്, ബ്രെയിൻ ഫ്രീസ്, തോട്ട് ബ്ലോക്ക്. So all these, it just comes. I think you should say them what is. I know they understood that. I mean, I think I've done a video regarding that, but I'm sure about it. Yes. Please do watch the videos. Thank you so much. I think that's a promotion, but still. Okay, guys. So brain fog, brain freeze, and thought block. അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. No matter how adept you are at your English, or how adept you are at this particular language, or how flawless you are, or how, what should I say, how accurate you are. But still, it just happens. We all are wired that way. Do not bring a lot of concern, or do not bring a great deal of concern regarding those particular aspects. Running out of ideas is something that individually you have to work upon. All what do you say, work and no play, I guess, right? Yes, makes Jack a dull boy. In the പറയുന്നത് പോലെ, you don't have to study 24/7, but whatever you're studying, whichever area you are, putting your focus on to, or you would like to get an expertise or something, you have to plan it. And apart from that, ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് പറയാറുണ്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ converse in English. Exactly. For instance, it's break time. I would like to go and have a cup of coffee. Would you care to join me? Would you mind joining me? അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് സെന്റൻസ് കിട്ടുവാണ്. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോവാ, ഇയാൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എന്ത് ബെറ്റർ ആണ്. Anyhow, you have a target limit. They need to learn that, language Definitely. is a process. It is a process, exactly. It's a never-ending process, I would like to say. Exactly. And moreover, 2 മാസം ടാർഗറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം ടാർഗറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം ടാർഗറ്റിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് IELTS എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വരുന്നത്.
We don't have, what do you say, we're not having any genies who are in the lamp and all, and you just simply rub the lamp and your wish is my command, tell me. Okay, You just will be feed. getting a Yes, just landline. feed everything into my brain about IELTS and I'm going to write that. It's a slow process. Please give your input. Study every day, read. And like Nazreen and what do you say, we both were having a little bit of a conversation saying that Nazreen class എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ നസ്രീൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോട്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ വായിക്കുക, കൂടുതൽ വായിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. So the same strategy goes with me as well. And speaking is one module that you'll be needing it for your entire lifetime. Like, it's not about just you going abroad. You're going Canada, New Zealand, the UK, wherever it is. എവിടെ പോയാലും അവിടെ പോകുക എന്നതിനുപരി അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ യു ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെന്ന്. Exactly. സോ we shouldn't limit ourselves, we could say. Yes, definitely. All right, so I think Nazreen is having a couple of more doubts from the students, and on behalf of all the students, Nazreen is actually asking me questions. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമെന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആ ഒരു കോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വാലിഡ് കോമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം യുവർ മൈൻഡ്, ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്, ഡീപ് ഡൗൺ വാട്ട് യു ഫീൽ ഇൻസൈഡ്. B-GHUD ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ല, students who all are watching this, isn't it? Yes. It's like it's a wide open platform. വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കാണുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനോട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോടും ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കോമൻസ് ഇടാം. കോമൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് if you prefer writing your name, it is much better, isn't it? അപ്പം നമുക്ക് ആ കോമൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ couple of more doubt clearance നമ്മൾ നടത്തും. Anyhow, I know that this was a very short video, but it's only with 2 questions, and those 2 questions were really major because that is what students are actually keeping away from speaking in almost all the modules in IELTS. So yes, do let us know what are your doubts. Comment. So obviously Jacob sir will be acknowledging it. Oh, really? He will definitely be clearing your doubts. Yes. Thank you so much guys for staying with us throughout this video. Bye. Keep watching.